ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ എയർ ഷോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എയർ ഷോ ഈ പ്രാവശ്യം എന്താ പറയുക, മറ്റേ മുൻപൊക്കെ പബ്ലിക്കിന് അലൗഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം പബ്ലിക്കിന് അലൗഡ് ഇല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പാസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇവിടേക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള പാസും എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എയർ ഷോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാണേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഫ്ലൈറ്റുകളിലെ വേറെ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളും അവരുടെയൊക്കെ ആ ഫ്ലൈറ്റുകളിലൊക്കെ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു നല്ല കാണേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അതിപ്പോൾ കാണാൻ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളും കൂടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാനത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോകണം. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇനാഗുറേഷൻ ടൈമാണ്, ഇനാഗുറേഷൻ ടൈം. രാജ്നാഥ് സിംഗ്, നരേന്ദ്രമോദി ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനാഗുറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇത് നോക്കിയേ, സൂപ്പറായിട്ട്. ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൂപ്പർ.
ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ള യലങ്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് യലങ്കയിലുള്ള എയർഫോഴ്സിലാണ് ഈ എയർ ഷോ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. ഏക്കർ കണക്കിന് ഏരിയയാണ് ഈ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഏരിയ. അറുപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 60 രാജ്യങ്ങളുടെയും ഫ്ലാഗുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും.
Ladies and gentlemen, come again for level cross. Perfect cross in date. The team till date has from the right and left, ladies and gentlemen, coming in start of 1 and 2 and 3 and 4. ഇത് സൂര്യകിരൺ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സൂര്യകിരൺ ടീമിൻ്റെ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ നേരെ മോളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സൂര്യകിരൺ ടീം ഇത് സൂര്യകിരൺ ടീമിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ എല്ലാം റെഡ് കളറാട്ടാ, 4 ഉണ്ട്. മറ്റേ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ എവിടെ പോയെന്ന് അറിയില്ല. അത് പോയത് വരുന്നതും പോകുന്നതും നമ്മളറിയില്ല. അത് അത്ര സ്പീഡാട്ടോ. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻപ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ല ഇതിന് മുൻപ് നടന്ന ഈ എയർ ഷോകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ റഷ്യൻ ഫ്ലൈറ്റ്, പിന്നെ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം വളരെ കുറവായിരുന്നു. കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടാവണം. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഷോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഫ്ലൈറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ കാണേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ. ഈ മറ്റേ മോളിൽ നിന്ന് പാരച്യൂട്ടിൽ ഈ മിലിറ്ററിക്കാരൊക്കെ ചാടുന്നതും, പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ്. വളരെ കുറച്ച് ഷോ ഇതുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ കാണാനായിട്ട്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ പ്രാവശ്യം കാണാൻ പറ്റി, ഭാഗ്യം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ എയർ ഷോ? ഇതാണ് എയർ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. 3 ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫുള്ളായിട്ട്. പിന്നെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഇപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളിൽ അവർ കയറ്റിയത്. അപ്പോൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എയർ ഷോ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.